Cuando Donald Trump dice que esta vez las fronteras estadounidenses se van a respetar, que va en serio. No era simplemente discurso de campaña. Esto es increíble. Miren, esto sí, honestamente no me lo esperaba, pero es que es la mejor opción posible. Y eso es el haberle dado el cargo del SAR, Border SAR, ¿ok? Lo mismo que habían dicho los medios de comunicación era Kamala Harris. Entonces Donald Trump adopta ese término y se lo da a Tom Homan. No solo él realmente quiere hacer lo que dice que quiere hacer, sino que él no tiene ningún tipo de problema con explicarte qué es lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer. Y tengo aquí un compilatorio, les tengo que mostrar, porque esto de lejos hasta ahora me parece la mejor decisión que ha tomado Donald Trump en su gabinete de gobierno. Observen esto. I had dinner with the president in Las Vegas about 3 weeks ago. I'll tell you what I told him. He comes back, I come back, we fix this. Entonces él dice, mira, yo cené con Donald Trump una semana atrás y yo le dije, les voy a decir a ustedes lo que le dije a él. Yo le dije, mira, si tú vuelves, yo vuelvo y vamos a arreglar esta miércoles, ¿oye? Vamos a arreglar esta miércoles y el jueves y el viernes también. President-elect Trump says Tom Homan, his former director of immigration enforcement, will serve as the White House border czar. We have seen one estimate that says it would cost $88 billion to deport 1 million people a year. I don't know if that's accurate or not. Is that what American taxpayers should expect? What price do you put on national security? Is that worth it? Is there a way to carry out mass deportation without separating families? Of course there is. Families can be deported together. Why? Me preguntan, y es que miren el rostro del tipo. El tipo no le importa, el tipo va a decir exactamente lo que es cierto y lo va a decir sin ningún tipo de problema. No le importa, no le interesa lo más mínimo, ¿ok? Entonces miren cómo observa la periodista y le dice, bueno, mira, que si va a costar eso, ok, ¿cuál es el precio que le pones a la seguridad nacional? En efecto, cuando un periodista dice que algo cuesta mucho y que por eso no se debería hacer, les está mintiendo, un periodista de Estados Unidos, me refiero. Así que cuando una persona dice, va a costar 80.000 millones, ¿cuánto le enviaron a Ucrania en los últimos 2 años? Mucho más que eso, ¿verdad? Entonces el tema no es el dinero, el tema es simplemente, yo no quiero que gastes ese dinero para hacer algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Cuando le preguntan, ¿crees que se puede implementar una política en la que se pueda evitar la separación familiar? Y él dice, bueno, sí, podemos deportar a la familia entera, ¿ok? A toda la familia. Vamos a continuar. Why should a child who is an American citizen have to pack up and move to a country that they don't know? Because their parent obviously entered the country illegally, had a child knowing he was in the country illegally, so he created that crisis. I got a message to the millions of illegal aliens that Joe Biden's releasing our country in violation of federal law. You better start packing now. To the criminal cartels in Mexico. You smuggled enough fentanyl across this country to kill 148,000 young Americans. You have killed more Americans than every terrorist organization in the world combined. And that's when President Trump gets back in office. He's going to designate you a terrorist organization, and he's going to wipe you off the face of the earth. You're done. You're done. I got a message to the millions of illegal aliens that's been released into the United States under this administration. Don't get too comfortable. Under Joe Biden, 148,000 Americans have died from fentanyl across the open border. Por cierto, también les quiero mostrar este intercambio con Alexandra Ocasio-Cortez. Miren, Alexandra Ocasio-Cortez, increíble. Cada intercambio que ella siempre tiene que dejar mal a cualquier postura que ella esté tratando de defender. Observen esto. Wait, we're coming. Mr. Homan, your name is on this. Is this correct? Yes, I signed that memo. So you are the author of the family separation policy. I am not the author of this memo. You're not the author, but you signed the memo. Yes, a zero tolerance memo. So you provided the official recommendation to Secretary Nielsen on for the United States to pursue family separation. I gave Secretary Nielsen numerous recommendations on how to secure the border and save lives. But it says here that you gave her numerous options, but the recommendation was option 3, family separation. What I'm saying, this is not the only paper where we've given the Secretary numerous options to secure the border and save lives. And so the recommendation, of the many that you recommended family separation. I recommended zero tolerance. Which includes family separation. The same as is with every U.S. citizen parent gets arrested when they're with a child.
Zero tolerance was interpreted as the policy that separated children from their If I get arrested for DUI and I have a young child in the car, I'm going to be separated. When I was a police officer in New York and I arrested a father for domestic violence, I separated that father Mr. from his Holman, family. with all due respect, legal asylees are not charged with any crime. When you're into the country illegally, it's violation 8 United States Code 1325. Seeking asylum is legal. If you want to seek asylum, you go through the port of entry, do it the legal way. The Attorney General of the United States has made that clear. Okay. Under Obama administration, FY12, we removed 409,000 people, half of what was removed last year. There was no hearings on that. So, this is about transparency. Let's be factual about it. The time of the gentleman. Exacto, entonces una vez más, el tema del asilo, bueno, entra de forma correcta y pídelo de forma correcta, ¿ok? Y en tal caso, pues como dice Tom Homan, pues deberían poder ser deportados de la misma forma y tratados de la misma forma que cualquier otra persona cometiendo un crimen, ¿ok? Porque en efecto lo están haciendo, están rompiendo las leyes migratorias del país. Eso es algo que realmente no entiendo por qué es tan difícil comprender a los demócratas, es simplemente porque no lo quieren comprender.